Oh, okay, wait a minute, guys. So, guys, today we have to correct something, okay? I'm going to show it to you. Okay. So, So there was homework, right, guys? So we had to correct the vocabulary part. I will be giving you vocabulary, okay? So don't worry too much about vocabulary. And I will give you, as I told you the other day, I will be giving you all the material. So don't worry about all of that. Okay, so the first exercise was, okay, I'm gonna switch this off. Okay, so now you see this better. So I'm gonna be using this marker, and that's it. Okay, so guys, the vocabulary section. Task 1, write the letter A to K of the word that is most similar in meaning to a word on the left, 1 to 5. Use each word once only. You will not need all the words. Okay, so there are extra words sometimes. So 1 is, someone is passing something. Okay, you have it, right? Esto lo tenéis, ¿sí? Si queréis hacer captura en algún momento, podéis hacerla, ¿vale? Okay, so task 1, vital. Vital, guys, is essential. We did that, I don't know, but I'm going to, yes, we did this one. So I'm going to repeat. So vital was essential. Perk was benefit. We said the other day that perk is a benefit that you get from your job. For example, that when your boss or your company pays the food or the car for you, okay? Old, it was antiquated. 4, smart was clever, okay? Clever is intelligent. We said that smart had 2 meanings, intelligent or elegant, okay? And discount was reduction, a reduction in price. So we corrected this. Okay. I'm going to repeat it just in case some of you didn't copy or didn't understand. A group of people. Yes, guys. Si no os oigo, decidme. A group of people who work together in the same place are colleagues. An accessory to keep your neck warm is a scarf. A very tall building in a city is called a skyscraper. Okay, and a kitchen utensil for cutting food is a knife. A group of politicians form a government. Politician es político. Police, policía. Okay, take that into account. So now this is what you have to do. Okay, this is good for learning, I don't know, new vocabulary, and well, this is good. Okay, so let's start. 11, the was easily able to identify the suspect, the witness, testigo. ¿Ok? Veis que el vocabulario puede ser de cualquier cosa. Lo mismo es un testigo que un rascacielos, ¿vale? O sea, cualquier cosa de vocabulario. Mi consejo, my piece of advice would be that you write every word that you don't know or that you ask me. You can find the meanings in, I was going to write it there, but well, I cannot write it. What reference, okay? Gonna write it in a word. I'm gonna write it here, okay? So you should find, I'm going to write here.
this very good dictionary in which you will find synonyms, okay? You will find the meanings of the words in Spanish, a little meaning, a little piece of meaning in English. So this is very, very good, okay? What reference for looking up for words? Then you have some other online dictionaries. I like Glossbe, okay? Also for translation, if you don't know a word in a context, so Glossbe is fine. And guys, I recommend you this page, okay? Speak Languages. There is a parrot. There is a parrot in the icon of this page, in this website. So if you Google Speak Languages, you will find many expressions in English that you can learn on your own. Okay, Speak Languages, I don't know, and the rest, well, this is online. I would recommend you to buy a grammar if you want. If you want, you can buy a grammar, and you can buy a dictionary, okay? But you have this for free. Reference, I recommend that you download the app of word reference, in which you will find all the meanings and so on. So guys, learning vocabulary is writing the words that you don't know, okay? So that's it. And learning expressions and so on. And then you have to put everything into practice, okay? You have to use it, because if not, it is very difficult to learn a language if you don't put the things that you learn into practice. Okay, so I recommend these pages on the internet. Maybe you know what reference, but don't use the translator. The translator nowadays, it is better equipped, but don't really like it, because I don't know, it may be good or it may be bad. So that's it. That was my advice, my piece of advice. So we cannot see the vocabulary of everything. I will be giving you vocabulary. That's the only thing I can do. Now I'm gonna write down something, guys. Give me 1 second. Okay, so let's continue with number 12. 12, the ship loaded its cargo. Cargo means cargamento, okay? And left the port, okay? Port is puerto. There are many other words to refer to port in English, like harbor and all these things. 13, since I lost my job, I have found it difficult to make ends meet. Y diréis, ¿qué es esto? Marta, esto sí que no lo pillo, porque, vale, esto hay que saberse el vocabulario, ¿no? ¿Qué es make ends meet? To make ends meet es una expresión que significa llegar a fin de mes. Las expresiones no las traducimos, solo decimos el equivalente en español. Make es hacer a los extremos, encontrarse, ¿vale? Eso sería la traducción, pero nosotros no queremos traducir literalmente. Queremos traducir algo al otro idioma que tenga sentido. Entonces es make ends meet, es llegar a fin de mes. Ok, entonces desde que perdí mi trabajo he visto difícil llegar a fin de mes. No es llegar a fin de mes, to arrive to the end of the month o algo así, ¿vale? Eso no funciona, no funciona traducir siempre. Hay veces que sí funciona, ¿vale? Yo os diré, chicos, pues hay veces que sí funciona para traducir tiempos verbales, ¿vale? Pero para expresiones no, ¿vale? Porque es como si yo digo, y me preguntáis, imaginaos, Marta, ¿y cómo se dice en abril aguas mil? Es que allí llueve todos los días, ¿no? Entonces no existe esa expresión. Luego hay palabras en otra lengua que no existen en otra, ¿ok? I'm not talking about English, I'm talking in general, ¿ok? So, to make ends meet, llegar a fin de mes. Esto lo iremos viendo poco a poco. 14, the judge threw the case out of court due to a lack of
evidence, ¿ok? Prueba. Okay. And 15, men usually keep their money in a wallet, cartera. Okay. The ones back, you know, back, trick, pillow, almohada, cottage, una casa en el campo, eyelash, pestaña, cliffs, acantilado. ¿Veis? Palabras aleatorias. It is random, guys. Lo mismo mochila, cosas de... Eso podría ser algo del colegio, ¿no? Luego expresiones, cosas de la casa, personas, tipos de casa, partes del cuerpo, cosas del paisaje, elementos del paisaje. Ok. Entonces, esto simplemente para esta para esta parte es simplemente estudiar inglés, ir avanzando, ya está. Task 4. My parents are going to lend me the money to buy a new car. 17. Astronomers observe the stars at night through a telescope. 18. The taxi driver tried to rip me off by taking the long way home. Okay. Rip off es timar. To rip somebody off. Rip también es rasgar, pero es que luego los verbos tienen muchos significados, pero eso es como en español. Rip off es un verbo y significa timar. Y si yo digo, oh, it's a rip off, oh, es un timo, ¿ok? And, chicos, esto quiero que os quedéis ya con esto, ¿vale? Siempre, después de una preposición, by, across, above, upon, in, on, by, throughout. Si tengo un verbo, I'm going to add ing to the main verb, okay? Always. So if I have through, walking, by taking, in, learning, on, studying, okay, I'm gonna put ing. After a preposition, I always put ing. And rip me off is timar, okay? Let's see, 19 is all my co-workers are my friends. Let me think. We get on very well. Get on very well, with each other. Llevarse bien. Get on well. Llevarse bien. This is a phrasal verb. So we will see phrasal verbs next week. Okay, but before going and before entering into phrasal verbs, guys, study the main verbs like go, come, by. Okay, if you don't know that, you won't be able to learn phrasal verbs. And the last one, it is 20. My bag was stolen. Okay, fortunately, I had remembered to insure my things. Okay, insure, it is to put under control. Okay. And that's it. Okay, so I hope that you are ticking. Ticking means this, doing this, ticking, okay? That you are ticking to see how many points you have. And the last exercise, task 5. You have standing, so we have to find like a synonym. Standing, well, this is like collocations because they are compound nouns. So 21 is standing ovation. And you would say, Marta, I don't understand anything of this exercise. Estos son palabras, ¿vale? Que normalmente van con otras. ¿Por qué? Por el uso. ¿Ok?
O sea, claro, para saber hacer esto tengo que saber inglés hasta un punto en el que sepa qué palabras van con otras, ¿no? Estas collocations, dijimos el otro día que eran fixed expressions, ¿ok? That exist in any language and that you have to study by heart. Okay, you have to study this. So, a standing ovation, it is a collocation. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a un corpus de la lengua, ¿vale? Si meto la palabra ovation, normalmente se usa junto a standing, ¿vale? Let's see another. Bitter end. 23. Soul survivor. So guys, this is the most difficult because you have to know a lot, ¿ok? Es como si dijéramos en español que la palabra fútbol, pues partido de fútbol, algo así, ¿vale? Como que siempre que decimos fútbol se suele decir la palabra partido también, ¿vale? Eso es una collocation. Collocation puede ser, chicos, una preposición y un verbo, un nombre y un nombre, ¿vale? Cualquier palabra con cualquier palabra. Simplemente palabras que suelen ir juntas. Y un corpus de la lengua es simplemente un registro en Internet, ¿vale? En el que tenemos todas las palabras de una lengua. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, os estoy contando esto para que entendáis que el 5 es difícil, pero porque son collocations, ¿no? Que lo tenéis que saber sí o sí. Se me ha olvidado lo que iba a decir. I forgot what I was going to say. So, for example, vicious cycle. Círculo vicioso. Este en español es igual. Pues muchas veces, si yo digo círculo, muchas veces la palabra círculo va con vicioso, círculo vicioso. Es simplemente eso. En un corpus también podéis decir, a ver qué palabras se utilizan más en inglés. ¿Cuáles son las 5 más usadas? Y te va a salir ok, mom, ok. Sly, astuto. Sly, let me think. Sly, green. Sonrisa, ok. Sly, green. Smile es sonrisa, pero green es una sonrisa más como la Mona Lisa. Eso es una green. Okay, green. Okay. So I'm going to give you some minutes just to copy if anything. If you need something there. Excuse Yes. me, Marta. Yes. Could you please repeat the meaning of standing ovation? Okay. Standing ovation. I didn't say it. Okay. So, but anyway, a standing ovation is like una ovación. I would say, let me think in Spanish. Standing ovation. Una ovación persistente. Okay. Esto suena raro en español, pero claro, porque a lo mejor no tenemos nosotros esas collocations, que en español son colocaciones, ¿vale? Ok. Gracias. Nada. Ok, guys, haberme liado. Ok. Ya me veis. Bueno, chicos, es eso, ¿vale? Entonces, no os preocupéis. A las malas ya sabéis que es a voleo, que hay partes que se pueden hacer a voleo. No os estoy diciendo que lo hagáis a voleo, por supuesto que no. Simplemente que hay cosas que tenemos que saber que, chicos, el examen se puede sacar y nos podemos sacar el examen, pero tampoco me hace falta tener las 50 bien, ¿vale? O sea, contad con que hay cosas que no vais a saber, pero porque es imposible saber todo, ¿ok? And that's it. Tenéis que ir bien preparados y ya con eso. ¿Ok? So, this was task 3. Just if you want to see it more. ¿Ok? Si tenéis alguna duda de algo.
No va a haber deberes, no va a haber deberes. Deberes solo va a haber que os voy a pasar documentos, ¿vale? Y vais a tener que leerlos, ¿vale? Tengo que ver, dejadme ver un momento lo que os pasé. Regular and irregular, APTIS writing. Ah, just that, ok. Vale. Haced una carpeta en el ordenador porque os voy a pasar muchas cosas, que lo sepáis. What we're going to do now, today, esta semana estamos como viendo el nivel y todo esto, ¿vale? La semana que viene ya os empezaré a dar gramática, pero siempre os voy a pasar algún documento para que lo leáis antes, ¿vale? Para que no os pille de sopetón. Porque yo, como no os tengo físicamente, no sé vuestro nivel, ¿ok? And this is what we usually do when we do the classes face to face. Okay, guys, so this is going to be the reading. Now we are going to practice the reading, and I'm going to explain it to you so that you can start this now, but I'm going to explain it to you. So you have a reading task 1, which is informal email. Don't worry about that. This is the reading. Chicos, en el reading no hay que escribir nada. Nos pasa como en la parte de gramática y vocabulario, que tengo las respuestas aquí. O sea, alguna de estas A, B o C será, ¿vale? Igual que aquí. Algo de esto ya está escrito, es simplemente ponerlo en orden. Ahora lo voy a explicar. So, in the first job advice, choose one word, okay, for each space. So, you have spaces, you have blanks, gaps, and you have to choose the word that better fits in the gap. The word that better fits in the gap. La que mejor pegue, ¿vale? A lo mejor hay algunas que son súper parecidas, pero siempre tiene que ser la que sea mejor, ¿ok? So you have this, so in this case you have an informal email, so you have to complete with the words that you have here. You have to choose, that's it. This is the first exercise. Second exercise, this is sequencing. It is going to, someone is going to tell you a story which is disordered. Okay, so what do you have to do? You have to make sense of the story. Okay, so maybe D is the first. Okay, you have to arrange these sentences so that they form a whole, a meaningful whole. Okay, tengo que colocar las frases para que tengan sentido. Para que me salga un texto, ¿no? Pero no hay que inventarse nada, está todo ahí, solo las tengo que ordenar. So, reading task 2 is sequencing. Chicos, si esto es un examen, es la misma estructura. En el primero tengo que elegir, en el segundo tengo que ordenar. So, you put the answers in here. Task 3 is gap fills, lo que dijimos. APTIS Advanced, sorry, APTIS Advanced, he estado antes con el APTIS Advanced. APTIS General, okay, ranges from A1 to B2, okay, so the first exercises are going to be the easiest, and these exercises 3 and 4 are going to be the more difficult, the more challenging exercises, so nothing to worry about at all. But, well, this is gap fills. Gap es hueco y fills es rellenar, okay? So this is gap filling exercises so that you have to fill the gaps. Tienes que rellenar los huecos. Pero en otros exámenes de Cambridge o de APTIS es de Cambridge, ya lo dije el otro día. En otros exámenes siempre tenéis que poner vosotros la palabra que creáis conveniente en los huecos. Pero aquí las tenéis, ¿vale? En el examen esto lo vais a hacer así. Esto se movería y las meteríais en los huecos en el examen, ¿vale? Ya sabéis que el examen es online. So you have, guys, you have words and you have gaps. Tenéis que poner la palabra en el hueco que corresponda. A ver si hay extra. I don't remember this exam. 6, 7. Yes, they're extra. So just that. The one that better fits.
El uno era multiple choice. Cuando digo multiple choice es elegir siempre entre A, B, C o D. Luego era sequencing, el texto. Third, gap filling. And task 4 is matching headings. Well, this is the most difficult. This is not difficult, but the most challenging, let's say. So you have titles, okay, guys, you have titles, and then you have paragraphs. I hope you see this well. You have paragraphs, so you have to read a lot. It is true, but you don't have to answer any question. Vale, sí, tengo que leer mucho, pero no tengo que contestar a ninguna pregunta. It is simply to put the line in its corresponding paragraph, ¿ok? Aquí me va a hablar quinoa, sorry. A superfood, la quinoa, un superalimento. Entonces me van a decir climatic requirements for its production. Requerimientos climáticos para su producción. Pues en lo que hable en el párrafo que hable de su producción, pues ahí se lo pongo. ¿Ok? Pondríamos 1, por ejemplo, 1C o 2E, ¿ok? The importance of the crop to ancient tribes, la importancia del cultivo a las tribus en las tribus antiguas. Pues en algún momento hablará de tribus, ¿ok? And that's it. So it's not difficult, ¿ok? A healthy superfood, un superalimento saludable. Vale, pues aquí a lo mejor nos lo están presentando o hablan más del lado saludable de la quinoa. I don't know, okay? So, guys, what we are going to do is that we are going to do the first two. Os voy a dar tiempo para que hagáis los primeros dos, es decir, el job advice, el reading task 1 y el task 2. Os lo paso y así lo tenéis, ¿vale? Y así cada uno lo va haciendo a su... ¿Veis que están las soluciones ahí? Quiero decir, no las soluciones, pero que no hay que inventarse nada. Creo que os he pasado lo que está bien. Sí. Vale, ahora os doy tiempo para hacer task 1 y task 2 y los vamos a corregir. ¿Ok? So that's it, guys. If you have questions, you write in the chat. De momento no hay dudas, ¿no? Porque es el primero multiple choice y el segundo arranging, no me sale en español, colocar las frases, ¿ok? You have the document in here, okay? So that you can download it and then you have it. Así si alguien tarda más o menos, hacemos los dos primeros tasks y os dejo tiempo.
It's only task 1 and task 2, isn't it? Yes.
Guys, have you all finished? Okay. Yes. Yes. Let me see. Yes. Yes, okay, perfect. Let me see something because this was. A ver, como estoy al mismo tiempo dando el APTIS Advanced ahora, ya no sé ni cuánto duraba esta parte. Creo que 30 minutos. A ver, este es del APTIS general. Let me see. Sí, yes. Ok. En el Advanced, por ejemplo, creo que son 55. So you have 30 minutes, so that is good. This is good because you only have to choose. Let's correct these. So the first, I'm going to give it to you like the answer. So dear cousin, how are, oh my God, so this is easy. So how are you? We haven't seen each other in ages and so much has changed. Let me see, changed in the past year. My mom said that you were applying for. Entonces, en este momento, si no sé qué es applying for, me lo apunto. Apply for es cuando yo quiero decir, eché un currículum Aplicar. o... Sí, es que decimos eché un currículum en español. Decimos, I applied for a job in English. So apply for a job is to seek for a job, to send your CV and all of this, okay? That is to apply for. In a hotel in Spain, so she asked me to write and give you some tips and advice based on my experiences. So this was changed experiences. Firstly, it's important to show the manager how well, because this is an adverb, so we need well, how well you speak English and Spanish, because you will need both languages, ambas, okay? Either sería or. Jope, lo puedo escribir aquí, vale. Neither y nor es ni. Neither blue nor black, ni negro ni azul. Either you or me, o tú o yo. Either you or me, okay? So both, ambos o ambas. Okay, I'm going to write it here. El primero es neither, aquí ponemos lo que quiera, nor, y aquí pongo lo que quiera, y significa ni esto ni lo otro, ¿ok? And either o esto, or lo otro o lo que sea, ¿vale? Es ni o. I cannot write here, I don't know why. Ok. Vale, yo siempre, bueno, no me conocéis, pero ya me conoceréis. Siempre intento sacar provecho a todo lo que vemos en el texto. ¿Vale? No me quedo en, vale, las he tenido bien. No, intento sacar vocabulario, ¿ok? And these things. So, on both languages to work on the reception desk. Secondly, you should show them how, should, because it's advice. Advice is with the modal should. You should show them how organized you are, as you will be marking bookings. To make a bookings, hacer reservas, bookings. De ahí tenemos la página esta de reservas de hoteles y todo esto. Booking, ¿ok? So booking, reserva. And doing many other tasks at the same time. Task es una tarea. Como cuando aquí tenemos task 1, tarea 1. At the same time. Finally, to be a good receptionist, you need to be friendly and helpful. So demonstrate this in
in the interview. Good luck and I hope you get the job, Matilda. Ok, lo que quiero que veáis de esto es cómo vamos a hacer un email informal. Esto lo haremos, ¿vale? Es una parte del writing, como ya expliqué. Y quiero que veáis que se divide. Querida no sé quién. Luego pongo una introducción. Lo veremos, pero os lo voy adelantando, ¿vale? Que se vea visiblemente bien, ¿vale? No todo pegado en un párrafo, ¿ok? Good. Okay, so you can tick yourself to see if you are doing well or wrong. Okay, let's see, sequencing. So this is a story and it is my terrible first day. So number 1 is, hey, my first day at work didn't go very well. This is number 1. I'm going to try to make the numbers here, but I think it's going to be difficult to write. Well, 1. E is number 2. The first thing to go wrong was my alarm didn't go off, and so I had to rush out of the door without having any breakfast. A ver, quiero que os fijéis, aparte de la historia, que luego lo podéis releer en casa. Bueno, en casa ya estáis, pero me entendéis. Go off es sonar. Es un phrasal verb y significa sonar. A lo mejor pensáis, como lleva el off, es como que no suena o se apaga. No, 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 es sonar. Go off. Rush out, darse prisa. Y aquí, pay attention to what I have already said about the prepositions and the verbs with ing. I have said that if we have a preposition, then the following verb is going to end with ing. So this is the case, guys. I have a preposition, I have a verb, so this verb is going to be with ing. That's it. Okay. B is the third. Number 3, I got into, get into is a phrasal verb meaning entrar. I get into my car, started the engine and set off in the direction of my new offices. Set off es partir, ¿vale? Partir no un melón, sino partir de un viaje, ¿no? Set off, partir. Get into, entrar. ¿Veis? Así es como voy a ganar vocabulario. Sacando cosas de los readings, de los exámenes, de lo que os pase, ¿ok? Number 4, F. I immediately run into. Encontrarse con, toparse con. Es otro phrasal verb. Run into, con U. Run into a huge traffic jam, atasco. I sat in my car sweating and panicking about the bad impression I was going to make. Okay, so this is the first day at someone's job and things didn't get well, didn't go well, and he or she is telling his or her history. Okay, so run into, encontrarse con, traffic jam, tráfico. Perdón, sí. Yes. Okay. More. D, 5 is D. When I finally arrived es llegar, ya lo sabéis, my new boss immediately called me into her office. Call into es me hizo entrar, ¿ok? Hacer pasar. Call into. I don't know if you see it well. No quiero que os dejéis los ojos. So, this is narration. She's narrating or he's narrating the story. G. She angrily told me that employees, con dos E, con dos Es, es empleado. Jefe es employer. Employer es una E y una R.
She angrily told me that employees were expected to be punctual, que se suponía que los empleados tendrían que ser puntuales. Fijaos, punctual, ¿cómo se pone en inglés? Con una C, punctual. No digo puntual, punctual. And warned me avisó, not to be late again, not to. Eso de not to salió en un ejercicio de gramática. Okay? And the last one, C. Letter C. I spent the rest of my first day trying to show her that I was a hard worker and a model employee. Employee. Tenéis aquí la misma palabra. Okay, so this is like the chronological order of the story that someone is telling you. Okay, guys, so now I'm going to give you time to do the remaining tasks. So 1A, well, have you got all of them? Si tenéis dudas, preguntad. Y repito, si me acuerdo. One, it was A, 2E, 3B, 4F, 5D, 6G, 7C. Okay, so I'm going to give you time to do the rest. 3 and 4. Okay, so go, guys, go.
Okay, guys, let's see. Let's correct. I don't know if you have finished, if you have been able to cover all, but I'm going to try to explain it to you. So I'm going to be reading it, and that's it. So California is a U.S. state in the Pacific region of the United States with 39.5 million residents. California is the most populous state in the United States and the third, so populous, poblado, okay, like crowded, and the third largest by area. Largest, okay? The state capital is Sacramento, the greater Los Angeles area and the San Francisco Bay Area are the nation's second and fifth most populous. Again, I know it is redundant. Populous. Urban regions with 18.7 million and 8.8 million residents, respectively. Okay. Los Angeles is California's most populous city. Lo han dicho ya 3 veces. And the country's second most populous after New York City. Yo si leyera esto, a mí no me gustaría porque repite la palabra poblado 4 veces. Okay, so this is very redundant. This is there is no necessity. Siempre intentad buscar un sinónimo, okay? Lo digo de cara al writing o en el speaking, que eso ya lo veremos. California's $2.8 trillion economy is larger than that of any other state. If it were a country, California would be the 5th largest economy in the world, larger than the UK or France, and the 36th most populous as of 2017. The greater Los Angeles area and the San Francisco Bay Area are the nation's second and third largest urban economies. Blah, 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 blah. I'm not going to read more. Billion, because we're talking about numbers. Billion respectively as of 2016 after the New York City. Metropolitan area. New York City metropolitan area. Okay, this was a little bit tricky porque tendría que haber estado aquí. Okay. The San Francisco Bay Area is home to be home to, it's an expression, to 4 of the world's 10 largest companies by market capitalization and 4 of the world's 10 richest people. Okay, so there are 3 left. 1, 2, 3. 3 left that you don't have to use. No me ha gustado ese texto. Because it says all the time populous, and you shouldn't do that in your writing or whatever. They could say packed, crowded, populated, not populous all the time. Okay. So if you don't have more doubts, I will go into the following exercise. I'm going to repeat, okay? 1B, 2D, 3E, 4C, 5F, 6G.
That's it. Reading task 4, matching headings. So the first is quinoa and its relative, sus parientes. Okay, so it is the 0. 0 is A, it says here. So they tell you about the name and all of these. Paragraph 1 is E. Okay, the importance of the crop to ancient tribes, because you have like years of the Indian peoples. People es el plural de person, que es gente, ¿no? Pero peoples en plural, si yo lo pongo en plural, I'm going to write it for you to understand. Tenemos person y luego people, ¿ok? Person, persona, people, gente, personas, ¿ok? Pero si tengo people y aquí peoples, significa pueblo, ¿ok? Pueblo, pueblos. No de me voy a mi pueblo, sino del pueblo de los incas, el pueblo de, ¿ok? Pueblo como conjunto de gente, no de village, no de me voy al pueblo, que eso es village. ¿Ok? And crop es cultivo, crop. More things. 2, they were telling you about the nature of the plant and so on. So it is the characteristics and botany of the plant. G, okay, it says to you that it's Latin words, okay, that we don't, they are very specific. So it is about the seeds, the fruit, the diameter, okay, depending on, well, we will see the collocations and all this stuff. Paragraph 3 is telling you about climatic requirements for the production of quinoa. Okay, the requirements about the climate. So it's variable, blah, 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 blah. It's grown in coastal regions, So this is about climatic conditions and the optimal growing conditions. You have here the evidence. Optimal growing conditions are in, I don't see it, regions with temperatures. So it is telling you about the temperatures and so on. Paragraph 4 is C, the complexity. Let me do this again. The complexities of its harvesting. Harvest es cosecha, ¿vale? Las complejidades de su cosecha. The complexities of its harvesting. And this is number 4, so it is hand-picked, cogida a mano, okay, so mechanization, blah, blah, so yields, with yields, this is cosecha, también yield, también es como crop, cosecha, okay. So there you have it. Harvested, you have here the evidence, la prueba de que es ese párrafo. 5, it is telling you about an increasingly profitable alternative to other grains. Okay, increasingly profitable alternative, so it is giving more benefit. Okay, than rice, other grains, rice, oats. ¿Veis el vocabulario que puede entrar? La comida, por ejemplo. Quinoa. Okay, so crop values, the values has risen, the crop values has risen, mainly becoming commonly consumed in North America. Okay, so the crops tripled. You have the prices with the dollar. Okay, so it's telling you about the profitable, the profit, el beneficio. Profit es beneficio económico. ¿Veis? Ya están saliendo muchos beneficios, es decir, muchas palabras que
significan beneficio, ¿no? Ha salido perk, perk en el examen de gramática. Perk, si lo tengo aquí. Oh, me vacila. Well, it doesn't matter. It doesn't matter. Don't know what to do, guys. Okay, let me see. Let me see. It's thinking, está pensando. Ha salido perk. Perk era una ventaja como lo de que en un trabajo te dan la dieta, te dan el coche te ponen el coche de empresa. Benefit es beneficio. ¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio? What are the benefits of doing sport? ¿Ok? Pero profit es un beneficio económico, ¿vale? Del que sacas rentabilidad económica. A ver, que ya la he liado. It doesn't matter. Qué bien. Okay, I'm going to open it again. If I have. No me lee el pincho un momento. Excelente. Okay, this always happens to me, ¿vale? Me vais a ver que la lío con el ordenador bastante. Ya me he liado. Okay. Perfect. Okay, so it is talking about the dollar, so profit. ¿Veis? Ya vamos sabiendo más palabras. Perk, profit, benefit. Significan todas beneficio, pero cada una tiene una connotación. Paragraph 6 is the effects on growers of rising demand. Okay, so affordability, inflating quinoa prices over the period of traditional consumers, blah blah. So it is talking about the farming process and the effects it has on its economy, about the government. Okay, so the effect this new product has in the economy of the country. And the last one, quinoa is used in the Jewish community. A possible replacement for prohibited grains. Okay, and a replacement, un sustituto, replacement. Okay, it doesn't matter. It doesn't matter. Okay. Let me find the microphone. So it is a possible replacement for prohibited grains. Why? Because it is said that in the Jewish community, it is a substitute. So there you got it. So guys, that is it. I'm going to repeat just in case if you didn't catch it. I'm going to sneeze again. Voy a estornudar. So don't worry. Sneeze. So 1E.
1E, 2G, 3B, 4C, 5F, 6D, 7I. And there's one left, which we don't need, okay? Which is 8. Okay, so guys, with these sessions, with this week, you have been able to see the APTIS, the grammar, the reading part. We will do the speaking, the listening, and the writing. No digo la semana que viene, digo en general. I'm going to pass to you. Hemos dicho que no había homework. El homework siempre es repasar lo que vemos en clase, que no es poco. No es poco. Os voy a pasar una... Let me find it. Ok. Esto lo veremos y tal, pero os voy a pasar una tabla de equivalencias de tiempos verbales en español y en inglés, ¿vale? Tenéis aquí, pues para que vayáis repasando. Esto no tardáis nada. Si lo sabéis, no lo miráis. Y si no lo sabéis, pues que os vayan sonando estas formas de infinitivo. O, bueno, no hace falta que os aprendáis la nomenclatura de estas cosas, pero podéis decir, trabajar, to work, trabajando, working, trabajado, worked, ¿vale? Tenéis todo explicado en español, el modo imperativo, tenéis los tiempos en presente, obviamente si hay dudas voy a explicar todo esto, ¿vale? Haremos ejercicios de esto, de conjugar el presente, un ejercicio de presente simple, otro ejercicio de presente continuo, ¿vale? Pero aquí ya os podéis ir haciendo una idea. O repasándolo en todo caso si necesitáis un repaso. ¿Ok? Siempre lo que pase lo voy a pasar en español, porque si no lo entendéis en inglés no sirve de nada. Lo voy a pasar todo en español. Tiempos pasados, el simple past, el past continuous, ¿vale? Esto lo vais leyendo, pero esto no es para la semana que viene, esto ya es para vosotros, los condicionales, todo esto lo veremos. Modal verbs, incluso os daré un PowerPoint de los verbos modales, os daré un PowerPoint de la pasiva, o sea, no os preocupéis por eso, pero lo paso para que podáis ir haciendo cosas, o yo no sé si ahora tenéis más tiempo, I don't know, yo os paso todo. ¿Ok? And, ¿qué más os paso? A ver, ¿qué os he apuntado aquí? Equivalents. Ok, the prepositions and the adverb. Y nada, aquí os voy a pasar simplemente las preposiciones, lo que son, ¿vale? Para que tengáis ejemplos de preposiciones. Como os he dicho que después de una preposición va un verbo en ing, pues para que tengáis preposiciones y adverbios, las clases de adverbios. No os tenéis que aprender nada de esto, simplemente si os ayuda, ¿vale? Yo solo quiero que sepáis que carefully es cuidadosamente o si entendéis el significado sin traducirlo al español, ¿ok? Just that. Gonna pass it. And that's it, guys. That's it. You can download it. And that's it, guys. So have fun, have a lovely week, a lovely weekend, and that's it. See you on Monday. See you on Monday, guys. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, guys. Bye bye. Bye.